المبين المهيمن العزيز الجبار. One of the most prominent students of Mullah Qadir, by the name of Ghulam Ali Ismail, popularly known as Haji Naji, took up residence in Bhavnagar. His efforts were instrumental in winning over many Ismaili Khoja families to the Shia Ithnashri faith, even beyond the city of Bhavnagar. I am here to pay my respects at the gravesite of Allama Haji Naji. આપણે હાજી નાજી સાહેબની સેવાઓ દુનિયાભર મશહૂર છે, તો એ બારામાં તમારા શું સ્મરણો છે? એકચ્યુઅલી હાજી નાજી સાહેબની જે સેવાઓ છે એવી અજોડ છે અને અમારા માટે તો એથી વધારે અજોડ છે. એનું કારણ કે મારા ફાધર અને એમના ફાધર એટલે મારા દાદા ભાવનગરથી 50 કિલોમીટર દૂર રહેતા હતા, જે ભડલી નામનું ગામ છે, જ્યાં આવવા જવાના કોઈ સાધનો ઉપલબ્ધ નહોતા. એ વખતે હાજી નાજી સાહેબનું રાહે નજાત કરીને એક માસિક અખબાર આવતું હતું. એમાંથી મારા દાદાએ થોડું થોડું વાંચીને પછી હાજી નાજી સાહેબનું કુરાને શરીફ મગાવ્યું ટ્રાન્સલેશનવાળું, અને એ કુરાને શરીફનો પ્રભાવ એના પર એટલો બધો પડ્યો કે એ લોકો આમ લગભગ 50% જેવું મારા દાદા આવી ગયા. અને મારા દાદાના ભાઈઓ આજ બી એ લોકો હજી આગાખાની છે અને મુખી કામડિયા છે બડલીમાં, અને આજ પણ દુઆ પડે છે અને આગાખાની જ છે. જ્યારે મારા દાદા પછી મારા ફાધર એ સંપૂર્ણ શિયા મઝહબમાં આવ્યા અને અમે લોકો તો છે જ તે. હાજી નાજી સાહેબ એ સમયમાં અંદર એ જમાનાની અંદર એટલા બુદ્ધિશાળી માણસ હતા કે એણે જે કામ ઉપાડ્યું એ બહુ જ વિચારપૂર્વકનું ઉપાડ્યું. કે જેનું આજે હાજી નાજી ટ્રસ્ટ આપ સાહેબ ચલાવી રહ્યા છો, એ પુસ્તકો એમણે કેટલા લખ્યા હતા અને કેટલા અત્યારે આપણી પાસે મોજૂદ છે? બરાબર. હાજી નાજી સાહેબે નાની મોટા ઘણા જ બધા પુસ્તકો લખ્યા, એમાંથી 300 થી 350 કિતાબો એણે લખી, એ યાદી છે આપણી પાસે. હવે અત્યારે જો એ બધું ધીમે ધીમે દરિયા દાખલ થઈને ઠંડુ થતાં થતાં લગભગ બહુ તો વધુ મળે તો 100 કિતાબ હાથમાં મળે આપણને. એમણે એ વખતમાં 400 કિતાબો લખી અને પબ્લિશ કરી. જે એઓની ઉંમર હતી અને જેટલા વર્ષો મળ્યા એના ઉપરથી સમજાતું નથી કે કેવી રીતે 400 કિતાબો લખી શક્યા હશે. સાચી વાત છે. પ્રિન્ટ કરી શક્યા. એક અલ્લાહની મહેરબાની ને કંઈ મદદ જ 12મા ઇમામને એને મળેલી છે કે જે એટલું કરી શક્યા. અત્યારે અમે હાજી નાજી સાહેબની તૈયાર કિતાબ લઈને ફરીવાર ચેક કરવા બેસીને બનાવી અને 6 મહિના થાય. સાહેબ, આ જે કામ કિતાબોનું થઈ રહ્યું છે અને 400 કિતાબોમાંથી ફક્ત 100 કિતાબો આપણી પાસે હાજર છે, તો એ બાકીની જે કિતાબો છે એ આપણે કેવી રીતે શોધી શકીએ? અગર કોઈ મોમિન બિરાદર પાસે આવી કિતાબો હોય હાજી નાજીની, તો એ અમને જરૂર ને જરૂર અમારી રિક્વેસ્ટ છે કે એમને જાણ કરે અને એમને મોકલે. Haji Naji's publishing success did not come without scrutiny. When he attempted to publish the entire Quran in Gujarati, he faced stiff opposition from powerful members of the community. The religious tradition of the day dictated that the words of the Quran should only be written in Arabic. Ever the pragmatist, Haji Naji invited some of his opponents to his house, asking them to bring their business ledgers with them. When they arrived, Haji Naji asked each individual to open their ledgers to the first page. On the opening page, as was the custom, they had inscribed the verse, Bismillahir Rahmanir Rahim, in Gujarati. Haji Naji then asked them if it was acceptable to write one verse, Bismillahir Rahmanir Rahim, in Gujarati, why would it be improper to print the entire Quran in Gujarati? His guests relented, and Haji Naji was able to publish the Quran in the Gujarati language. It is said that during these visits, he was very fond of exhorting his listeners to repeat the salawat loudly and often, and then he would pray. And these are his exact words. He said, and I quote, that, Ya Allah, may I live to see a mosque
in an Imam Barga in this town and see my fellow men offer prayers, Ya Allah, may I see a madrasa in this place. And indeed, it was in those days, in the villages of Gujarat, where Haji Naji used to travel. And today, when you go to not just the towns and villages of Gujarat, but throughout the entire world, I believe that it was these prayers of Allama Haji Naji, wherever the Khoja Shia Ishnaisis have settled, we have seen a mosque, we have seen an Imam Barga, we have seen a madrasa, and I truly believe that Allah subhanahu wa ta'ala answered the prayers of Allama Haji Naji for him to see his community develop this infrastructure whereby we could perform our azadari and our ibadat. When the community needed it most, Allah subhanahu wa ta'ala blessed the community with a personality like Haji Naji. In the later years, when the community was dispersed around the world, and once again the community needed another muballigh to come and make an impact, as much as Haji Naji, Allah subhanahu wa ta'ala blessed his community with the personality of Marhum Mullah Asghar Ali M.M. Jafar. Between these two notable personalities, we can actually write the history of the Tabligh of the Khoja Shia Ethnic community in terms of its development, and we can see that there were many muballighs who modeled themselves on either of these two personalities to be able to change and make this a living community that it is. And truly, over a century after his birth, Allama Haji Naji lives on through the continual advancement and progress of the worldwide Shia, Khoja Shia Ethnic community. Indeed, as we continue on this path, this is the greatest tribute that we pray, that we can pay to him. Let us recite a Surah Fatiha for Marhum Allama Haji Naji. الواجد الماجد الواحد الصمد القاهر